Protests against coal. Double tracking take new turn. Protesters want SBI not to sanction loan to Adani. Threaten to withdraw deposits from the bank. Capital sees tourists, casinos open, but COVID norms being openly flouted. A worrisome sign. Vijay says BJP is playing games on job promises, has no money to pay salaries of present employees, reiterates appeal to all anti-BJP parties to band together. Hello and welcome, I'm Prajwal Desai. Now the news in detail. The agitation against coal shows no signs of abating. The pressure has been spearheaded by the NGOs and supported by the political parties across the spectrum, including sections of the BJP. Here are the details. Goyan-Kolsonaka agitation continues in the state, but yet the work of these projects continues. On Friday, NGO Goyan-Kolsonaka protested outside the SBI Bank in Margao branch, demanding SBI Bank to stop the process of giving Adani a loan for its coal project. The locals have even threatened to withdraw all their savings from SBI if the loan is passed. Process of giving this loan. Okay, so आज आम्ही बँकेक सांगता की तुम्ही हो लोन दिनाकात. So आमकां एक भशेन विश्वास आसा की लोकांचो प्रेशर आनी आमी जेन्ना म्हणटात की सपोज तुम्ही हो लोन दितात आनी अडानीक पैसे दिवपा मुखार वतात जाल्यार लोकांक आपल्यालो फुडार सांबाळपा आनी ऑप्शन उरपाचो ना. लोकांक from Carmichael mine is going to come to Goa. So we people in Goa are concerned of the destruction in Australia and then the destruction that's going to come here. More than that, why is SBI, a people's bank, funding ecologically and economically disastrous projects? If SBI gives this loan, all of us are going to withdraw our deposits from SBI. This loan shall not be given. It is against all the principles of banking. The Kunkolim BJP MLA met the railway officer at Kunkolim and demanded that transportation of coal should be stopped. Some of the people also alleged that the work of double tracking is still going on in full swing. Watch. ट्रॅक आनी कोतर मोर देन आत 4 आसा आनी सुबे जायत जातले ना जाता तेजे लोकां फेत ना त्या रिजन कळ्ळो का न्हू सो ते ऑन द प्लॅन्स ऑफ द प्लॅन या त्या लोकां आतां तेणें दाखयलें ना ऑफिशियली तेणें दाखयलां तेजे लोकां फेत ना सो ते आमी केन्ना फेत आसतलो जेन्ना युनियन मिनिस्टर येवन सीएम घेवन हें करतलो आनी सीएमान तें डिसिजन घेवन पब्लीश करपा जाय ऑफिशियली तेन्ना लोक फत मानतलो आमगेलो हो खरें म्हूण सो आमी दिसता आतां थोड्यां सांगलें एक्सप्लेन केलें आनी जावपाना जाता हांव म्हाका फेत ना लोकां सोड म्हाकाय फेत ना पळय सद्या. कुंकोळचो आमदार क्लाफासो डायस आनी रेल्वे ऑथॉरिटी हेणी आनी तशेंच लोकल जे कोण आसात ते सगळे एकट्यान जावन आज मिटींग घेतली. जे डबल ट्रॅका खातीर जो इशू चालू आसा गोंयांत डबल ट्रॅक नाका कित्याक हे कोळसो हांगा तयार जातलो म्हणून त्या हेचेर आज मिटींग जी घेतली ह्या मिटींगेक पॉझिटिव्ह आन्सर म्हणल्यार एकच मेळ्ळा की रेल्वे ऑथॉरिटी जो कोण मॅनेजर आयिल्लो रेल्वे ऑथॉरिटीचो ताका तेणी सांगले कडेन आसा MLA आनी लोकांनी की हांगा डबल ट्रॅकिंग म्हूण तें नाका म्हणून आनी ह्या हेचेर कुंकोळचो आमदार क्लाफासो डायसान सांगला आपूण सीएमा फुडें ऑलरेडी उलयले कडेन आसा आनी परते उलोवन सीएमाक सांगतले की तूं युनियन मिनिस्टर या रेल्वे मिनिस्टरा कडेन उलोवन हे तूं रेल्वे डबल ट्रॅक हे करनाका कित्याक हेचेर सगळे लोकांक त्रास जालो जेन्ना लोकांक नाका जाल्यार आपल्याक नाका अशें तेणी सांगले कडेन आसा आनी आपूण लोकां बरोबर आसतलो आपल्याक वेळ पडलेल्यार आपूण रिजायन जावपाक तयार आसा अशें आज तेणी आजूय म्हणले कडेन आसा आनी पयलीं सांगलें. ह्या हेचेर आतां पळोवया जे सगळेच MLA ऑपोज करतात हेका कोणाकय खंयच्या MLAक डबल ट्रॅक जो जायो तो कोणाक नाका कित्याक ह्या कोळशा खातीर. ह्या हेचेर आज मिटींग जाल्या ह्या मिटींगेची जे कितें आसा ते सीएमा फुडें MLAन पावयता म्हूण सांगले कडेन आसा. चांद्रेच्यान गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. Double tracking is because of coal. The BJP is seeking to communal polarizing the state using the people's agitation. This is an old BJP trick. This is what the Goa Forward Supreme and Fathodda MLA Vijay Sardesai has said strongly. आज उलयतात ते मेन कोल आनी डबल ट्रॅकिंगाचेर सरकार फूट मारता क्लियर कट फूट मारता. सरकारचे आमदार येवन सांगतात की डबल ट्रॅकिंग जावचें ना तुजो सायडीन पुलीस फोर्स वापरता
डबल ट्रॅकिंग चालू आहा. डबल ट्रॅकिंग हे कोला खातीरूच चालू आहा. कोल म्हणटा तो सगळ्यांक विरोध आहा. कॅथलीक कम्युनिटी ओपोज करता, हिंदूय ओपोज करता. कोलान सगळ्यांक कॅन्सर जातलो व सगळ्यांचे लंग्स काबार जातले. आतां BJP कम्युनल पोलरायझेशन करून फुडें वतले कित्याक टायम टेस्टेड तांचे टॅक्नीक आनी तांचे कडेन डिवेलॉपमेंटाचे मुद्द्याचेर फुडें वचपाक तांकां चान्सूच ना. डिवेलॉपमेंटाचो मुद्दो खंय आहा. आनी नव्यो पक्ष जे आयल्या फॉर एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी ती सांगता की आमी अशें करतले तशें करतले 45 वरांनी 48 hours आफ्टर कमिंग टू पावरान येतलो कोण तुमचो मनीस कोण गुणो फातर हाडून बसयतले आनी तो फातर जिखून येतलो अशें आहा. सो मनीस सांगचे पडटले न्ही. विचारल्यार ते म्हणटात तो गोंयकारूच आसतलो म्हणून. सो आतां इतली स्थिती पावली गोंयची की गोंयकारांक सांगचें पडलें की तुमचो मुख्यमंत्री फुडलो गोंयकारूच आसतलो. हें कित्याक जालां? कित्याक सावंतवाडीचे आज सरकार चलयता आनी जो सरकार चलयता तो सावंतवाडीकूच बरो आहा. तो गोंयाक कांय फायदो ना. लोकांक जे मनान आहा लोकांचो सेंटिमेंट जो कितें आहा सेंटिमेंट असो आहा की एक ऑल्टरनेटीव सगळ्यांचो एकवट जावन जावचो. हो ऑल्टरनेटीव तयार करपा खातीर अजून मेरेन म्हाका उत्सुकता आहा. It is Sandeep Tuekar, Ramesh Naik Raut, Irshad Sheikh for Goa 365. Looks like the capital is slowly seeing the advent of tourists after almost 7 months break. There are domestic tourists with no foreign tourists here. However, COVID norms are being openly flouted, something that could possibly be a worrisome sign given that the third and the fourth waves are being anticipated in the rest of the country and the world. Here are the scenes from the capital city. Look at these visuals. Delhi has increased the fine for those walking without mask of 2,000 rupees. Gujarat is in a curfew. These tourists are mainly from those areas. Locals and business welcomes these tourists, but say authority have to educate them at least when the sea also spikes. आज तुम्ही पळयता गोंयान पळय जितके ट्युरिस्ट येयल्ले आहा ट्युरिस्ट पयलो भरपूर आज पणजे हे आमची पणजेची व्हडली चर्ची फाटल्यान इतके ट्युरिस्ट येयल्ले आहा म्हणजे कोण मास्क घातल्या कोण मास्क घालिना थोडे तांकां विचारून गेला म्हणटा आपूण कांय उलयना अशें सांगत आहा. पूण हेजेर कळटा की कोरोना सद्या महामारी आतां कितकें हें जालां तें हेजेर आतां पेशंट इतके लोक येता हे पेशंट वाडोंक शकता पेशंट. पूण हांगा लोक भायरसून इतके येता पूण कांय तेंचे सोशल डिस्टन्सींग ना खंय कोण मास्क घालिना आनी कोण बेश्टे खानार हात घालून भोंवता. तांकां विचारलें बाबा खंयच्यान येयला ते आपले सांगता कोण गुजरातच्यान येयला कोण आनी खंयच्यान येयले दिल्लीच्यान येयल्या. सद्या दिल्लीक पयला तुमी कितके आतां हे वाडल्या ते 24 hours 28,000 अशें हे जाल्ल्या कोरोना गावल्या. तशें गोंयानूय फाल्यां कितें सांगूं जायना फाल्यां गोंयानूय अशेंच कोरोना वाडोंक शकता. हेच ते फाटल्यान विज्युअल दाखयता तांकां पळय सगळें बसला लोक कितके आतां पळय कोण मास्क घातल्या कोण घालूंक ना ते सुद्दां दाखयतले. आजून ते पळय दाखय फुडले मास्काचे हे दाखय फुडले पळय कशें चलता ते. म्हाका आनी हेवटेन कोणी मागीर हांव श्याम चारी पणजेच्यान रिपोर्टर आनी कॅमेरामॅन आमचो इर्शाद शेख. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Bharatiya Janata Party has promised the youth 10,000 jobs as part of the election promises. Yet the government has to borrow salaries to pay for the existing employees. So how can it promise more jobs? All the anti-BJP parties have to band together and defeat the BJP. If not, they will keep on fooling the people and the people will keep on getting fooled. Goa Forward Supremo Vijay Sardesai said when asked about the entry of Yuri Joachim Allemau into the Congress. The entry of the former Congress minister Joachim Allemau and his son Yuri into the Congress was cleared by the High Command. Goa Observer had tweeted about the same and State Unit President that Digambar Kamath had tweeted his welcome to them both. Yuri had recently resigned from the Goa Forward. Listen in to what Vijay has to say on this. बिगर BJP पक्ष कशें आपले पावल मारता ते गोंयची जनताय बी बरी उत्सुकतायेन पळयता.
NCPन आतां डिक्लेअर केल्लें आहा की NCP एक पार्टी ऑर्गनायझेशन फॉर्मेशनाक आपूण स्टेप मारता. तांचो जो प्रभारी आहा आनी तांचो जनरल सेक्रेटरी आहा प्रफुल्ल ताणें ते पावल मारपा खातीर कितें स्टेप घेतिल्ले. म्हाकाय ताणें फोन बी केल्ले मेळुया. म्हाका अशें दिसता की BJPचे विरुद्ध एक ऑल्टरनेटीव क्लियर ऑल्टरनेटीव नव्या वर्साक गोंयकारांक दाखोवंक फटोवपाची फकाणां 10,000 नोकऱ्यो इलेक्शनाचे पयलीं डिक्लेअर जाता. ह्यो 10,000 नोकऱ्यांक फायनान्शियल एलोकेशन आसा काय कितें. आज सॅलरी दिवपाक गव्हर्मेंट लोन दिता. नोकऱ्यो करपाक गव्हर्मेंटान फायनान्शियल अप्रुवल दिलें. फायनान्शियल सँक्शन फायनान्स डिपार्टमेंटान एप्रूव केल्यो 10,000 नोकऱ्यो. ह्यो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचे शिवाय आतां ते करूंक सोदता. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचे शिवाय करप म्हणजे कितें की आमचे पार्टीक मतां मारा आनी नोकऱ्यो भरा हें सांगपाचो एक उद्देश आहा. हें सगळें जावचें ना. आयज गोवा इज नॉट अ बनाना रिपब्लीक. हांगा कोर्ट्स आहात. हांगा विचार करपी लोक जनताय आहा. Sandeep Tuekar for Goa 365 in Fatorda. The Congress party wants an inquiry into the alleged illegal ore being sent out from various jetties by Minister Milind Naik. Congress spokesperson Sankalp Amonkar alleged that Milind was using his power to do this and there were elements into the mines department who were hand in glove with him. Here are the details. Sankalp has alleged that the ore is being directly stored on various jetties and then shifted on to barges. He has asked why nobody is looking into this matter. He says that nobody weighs the ore before it is shifted to the barges and later on to the ships. सकयल जो जमनी भितर जो कार्गो असता तो ई ऑप्शन जालो नसता. तो सगळो कार्गो तो खणपाक लागलो, एक्सक्युएट करपाक लागलो आणि एक्सक्युएट करून तो ती स्क्रीनिंग करपाक लागलो. सगळो माल स्क्रीन करची पडटा. सो स्क्रीन प्लांट घातलो ताणें थंयसर स्क्रीन करपाक लागलो थंयसरली सगळी ते मटेरियल आणि व्हरून ते बर्थ नंबर 9चेर दवरले. हे बर्थ नंबर 9चेर व्हरून ताणें स्टॉक करपाक लागलो तो. आणि हेज्या प्रमाणे जेन्ना आमची जी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा बाबा कसलीच मायनिंग एक्टिविटीज गोंयान सध्या स्टार्ट करूंक शकना. फक्त जो माल आसा तो फक्त आमी ई ऑप्शन करून विकपाचो. जेन्ना सुप्रीम कोर्टाची गायडन्स आसा जाल्यार हांगा आमच्या MPD पोर्टान ऑलरेडी जी टू डीग करपाक लागता जमीन तेका मायनिंग एक्टिविटीज म्हणटा. 10 दीस जाली ती बोट येवन थंयसर आसा आमच्या मुर्मा गोवा पोर्टान. आनी सडनली कितें जालो जी बोटीक जो कार्गो जाय आसलो तो कार्गो खंय तरी हांकां कमी पडपाक लागलो. आनी कार्गो कमी पडपाक लागलो म्हणून बोट डॅमरेजीक येवपाक येतली. बोट डॅमरेजीक केली जाल्यार कोट्यांनी हांकां पयशे भरचे पडटले. तेज्या भितर मिलिंदूय इनवॉल्ड आसा. सो ते सेव करपाक लागून हे पयशे सेव करपाक लागून तेंच्यांनी ही एक्टिविटीज थंयसर स्टार्ट केली. आनी हो जो जमनीचो माल आसलो तो बाबा थंयसून ते काडपाक लागले. जे MPDचे थंयसर ऑफिसर्स आसा, चेअरमॅन आसा MPDचो, ट्राफीक मॅनेजर आसा, सगळे जाण जे काम करता हे तेंच्या सगळ्यांच्या दोळ्या समोर जावपाक लागलेले आसा. थंयसर खणपाक लागलेले आसा आनी माल आसा तो स्क्रीन जावपाक लागलेलो आसा आनी हाडून तो एकीकडे दवरपाक लागलेलो आसा. आयज जो माल तेंच्यांनी काडलेलो आसा आनी तो हाडून बर्थ नंबर 9चेर दवरलेलो आसा हेच्या भितरसून सारकें कळोन येता कित्याक हांगा अक्षरशः MPD पोर्टान मिलिंद नायक आपलो फावर मारून हे फक्त चोरी करपाक लागलेले आसा, मिस एप्रोप्रिएशन करपाक लागलेले आसा आनी व्हडली थंयसर थेफ्ट जावपाक लागलेली आसा. हांगा वे ब्रिज बायपास केलेलो आसा, ट्रक बायपास केलेलो आसा. कांय नासतना पेमेंट करनासतना हो माल डायरेक्ट तेंच्यांनी थंयसर स्टोर केलेलो आसा आनी थंयसून तेंच्यांनी तो बार्जीन घालून धाडलेलो आसा. जेन्ना बाबा ते हेजे मालाचो वेमेंट जाता, वेमेंट जावन बाबा तो माल फुडें वयता तेन्ना आनी आयज एक व्हडली दुखाची गजाल म्हणटा ती जो आयज थंयसर माल वेमेंट करनासतना MPD कडेन कसलो रिकॉर्ड ना, तेंचो जो GPS सिस्टम आसा थंयसर रिकॉर्ड ना, माल बिश्तो बार्जीन घातला तेजे कांय पेमेंट जावना, कॅल्क्युलेशन ना, बिश्तो तेंच्यांनी अंदाजाचेर कॅल्क्युलेशन केला आनी म्हटल्यार 1965 टन्स म्हणून आनी तो बार्जीन धाडला आनी त्या बोटीन खाली केला. आतां हेज्या वांगडा भागीदार कोण आसा? आमचो डायरेक्टर्स ऑफ मायन्स. टोटल टन्स थंय घातलो तो 1900
65 टन्स घातलो त्या बार्जीन आणि त्या बार्जीनसून तो माल येलो आणि त्या बोटीन अनलोड केलो. आयज अशी परिस्थिती माल काडटा एमपीडीच्या फुड्यान माल व्हरून थंयसर स्टॉक करता बथाचेर बथ नंबर 9 बथ नंबर 9 तो माल बोटीन घालता आणि बार्जीन घालता आणि बार्ज व्हरून ती बोटीचेर खाली करता तरी पासून थंयसर कसलोच आवाज जायना. Sham Chari for Goa 365 in Panachi. Vasco BJP MLA Carlos Almeida on Friday said that Vasco KTC bus stand works would be taken up through bank finance. The corporation has now placed a proposal from a private finance company which is a banking institution. This bank from Calcutta will finance us. I have a verbal approval. Once the finance comes, the work will start immediately, he said. Speaking to media, Carlos Almeida said that the stability of the municipal council was important for development. A stable council can give development to the city, and we have proved it. You can take the 10 years report and we will realize the difference. We have taken up major projects of work right from the drainage, anti-flooding measures, development projects and also COVID management. He stressed that it was important that MLAs and councillors work together. Listen in. त्यानं काम बंद झालं. बंद म्हणल्यार that depot filing is over for depot. Now we have put a proposal for a private finance from Calcutta one bank. That the bank is going to finance us. The proposal is with the government. Verbally, I have got approved this VM. Okay. So when the finance comes, the work will start immediately. Stability is important. Stable council can give development to the city. And I am दाखवलं आहे last council with the exception of the short term, we have shown that we have done development. And stability is important. You see the Daur report, our council alone, how many chairpersons are there? There are no development. At least the major works have happened. They have spoken on flooding, anti-flooding. They have spoken on projects. They have spoken on so many things, on COVID management. So Amdar and council एकटा काम कर पाए. While on the other hand, the former MMC chairperson Deepak Naik said that Carlos-led panel had done good development. As the MLA develops his constituency, the wards in the constituency can benefit automatically. The MLA decides on the panel of councillors and legislators will sit together and form a panel and select the candidate for municipal election. Listen in. आमचे जे काउन्सिल आहा आमी खरोखरच आमी डेव्हलपमेंट करून दाखयला कित्याक आमी स्टेबिलिटी रावले आनी आमच्या वांगडा आमदार आसलेले. आता काउन्सिल पॉलिटिक्स कशें आसता जेन्ना काउन्सिल आनी MLA आनी काउन्सिलर MLA आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीची कशी घट करपाची आहा पळय तो MLA चिंततलो आनी आपले कॉन्स्टिट्युएन्सी घट करपा लागून ते कशें पॅनल घालपाचें कोणाक प्रमोट करपाक कोणाक प्रोजेक्शन दिवपाक जाय ती तेंच्या हातीन आसता. आनी म्हाका दिसता हे वास्कोचे आमदार तशेंच दाबोलीचे आमदार आनी मुरगांवचो आमदार तिगूय जाण मेळूनच वास्को म्युनिसिपालिटी पॅनल घालतले. अशेंच म्युनिसिपालिटीचे खंय लेबलाचेर नासता पॉलिटिकल म्युनिसिपल पॉलिटिक्स लेबल नासता पूण बॅक्ड बाय BJP पार्टी ऑर बॅक्ड बाय काँग्रेसमॅन. लास्टाक फॉर्म करतना लास्टाक सरकार कोण आसा तेंचो बॅकींग जाय पडटा आमकां. कोणूय जावं चेअरपर्सन कोणूय जालो जर काँग्रेसचो बॅक्ड बाय कावन्सिलर चेअरपर्सन जालो जाल्यार ताका सपोर्ट BJP म्हणजे स्टेट गव्हर्मेंटाक जाय पडटा. सो म्हाका दिसता कावन्सील हे आमचेच येतले BJPचेच येतले आनी इट वील बी बॅक्ड बाय BJP गव्हर्मेंट. हांव जेन्ना चेअरपर्सन म्हणून एंटर जालो तेन्ना म्युनिसिपालिटी वर्करांनी स्ट्रायक केलो तांकां सॅलरी नासलेली म्हणून. पूण जेन्ना हांव रिजायन जावन फाटीं सरलो तेन्ना हांवें सॅलरी ग्रांट्स 3 म्हयन्याचे एडवान्स करून दवरलेले. 3 कोटी प्रोविडंट फंड करून दवरले जे 7 लाख आसले 3 कोटी करून दवरलेले. 11 जाण आमचे रिटायर जाल्लेले तांकां फूल सेटलमेंट केले 3.5 कोटी तांकां आमी सेटलमेंट केले. म्युनिसिपालिटी कडेन गाडयो नासलेल्यो ते आमी जो तुमकां सांगलेलो 6 रिक्षा 5 कम्पॅक्टर मागीर 4 ट्रक ओपन ट्रक मागीर झेनॉन हे इतली गाडयो आमी JCB जेन्ना केन्ना म्युनिसिपालिटी JCB केन्ना पळय सदांच हायर करताली JCB हाडली ती. हो सगळो स्टेबिलिटी इतलो फंड स्टेबल म्युनिसिपालिटी केली हे सगळे श्रेय आमी युनिटी आसा एकत्र आसले म्हणून जालेलो. It is Hiru Mahale for Goa 365 in Mormugaon. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Weather in the state to remain dry till 23rd November. The minimum temperature will fall by 1 to 2 degrees Celsius on Saturday. However, the sky will remain partly cloudy on Saturday and Sunday with minimum temperature reaching 24 degrees Celsius and the maximum temperature reaching 35 degrees Celsius. And for some sports news,
ISL set to start on Friday night with first game between Kerala Blasters and ATK Mohan Bagan at Bambolim grounds. Here, one of the participants speaks to Goa 365. We are working hard and following coach Sergio Libera's plan. Our target is to win the 3 points against Northeast United FC on Saturday, says Mumbai FC's midfielder Rainier Fernandes. Here's more. On a virtual interaction with Clinton D'Souza, Mumbai City FC's midfielder Rainer Fernandes shared his views on the pre-season Mumbai City FC went through under head coach Sergio Libera. In addition, Rainer also shared the vision and the goal of the City Football Group Mumbai City FC has for this season of the Hero Indian Super League 2020-21. Listen in. We got to know way ahead, before we came to Goa, we got to know what's the scene. And ISL told us everything's happening in Goa, the pre-season and everything. So me individually and I think the rest of the team also had prepared ourselves even before coming to Goa, how the condition is going to be. Because we are going to be in a bubble and we won't be able to go out, have a go out, chill anywhere and all. So we prepared way before and we had a program, the City Football Group, we had a program. So we have followed that at home. And apart from that, the pre-season now, since we are coming Goa, we are mentally fine, and we are just working hard in training. And I know it's a difficult time, but the team and all the players are doing really well. Anyone can tell you because this bubble, there's not going to be any fans, and it is going to be a very cramped up season this season. So yeah, it is difficult for us and for all the teams. But then all I can say is that we got to just be mentally prepared for every obstacle that comes ahead. So, and it's going to be a great season. We are going to come across, difficult times also in future, but we got to just manage and got to be mentally prepared and just go and do what we have to do, just play football and enjoy. See, now there's nothing in our hands. We, the fans in Bombay, they are constantly supporting us even before the season starts, when they also got to know that everything's happening in Goa. So from that time till today, till now, they are constantly, just supporting us in every possible way in social media. They're sending us text messages. So, we don't feel, left out, or we don't feel our fans are not there behind us. So they are there, especially our fans, they are there constantly. And yeah, it's going to be very difficult to play in an empty stadium, firstly. Yes. But we got to believe, we just got to believe that our 12th man is there, supporting us from their house, from wherever possible. And their prayers and support is all that, we want this time. So, and they are doing a really great job, supporting us from home. So it's going to be difficult not to play without them, but we have nothing in hand, Your message for the fans and all people who are going to send you good wishes and be watching you guys live day after tomorrow also. So your message for the Mumbai City FC fans. Firstly, I just want to say thanks to them for, supporting us unconditionally, all these years, even now. So I just want to say that keep supporting us. We are going to do everything we can to make you guys happy. So we just want your support. We just want your love, your prayers, and we just want you all to be there at 12th man. So just be there. And thank you for everything. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Instagram, Telegram, Facebook, Goa365 TV, and subscribe onto our YouTube channel, Goa365 TV, or download our app on Android and iPhone. Keep watching Goa365.